Yesu sasa amefika mahali anataka kutafuta wasaidizi. Wakati alikuwa anachukua the 12 disciples, the disciples wake, wanafunzi wake, wakati alikuwa anaenda round akichukua, tunaona tu hiyo kazi inafanyika vizuri. Lakini mimi najiulizanga swali moja. Kama Yesu alikuwa anajua vizuri, wanawake pia wanastahili katika uongozi. Kati ya hawa wanafunzi wake 12, mbona hangeweza kuweka hata wawili? Hata mama yake peke yake. Hata mama yake. Ama sister, alikuwa na sister, angemweka. So talking of equality in modern days, huu usawa ambao tunausikia mataifa yanahubiri, taifa letu linasema kwamba tunajaribu kuinua wanawake wetu, girl child, aweze kuinuka, aweze kujisimamia. Does it make sense? Hakuna. Kulingana na mwanamke sasa. Ni kama alikuwa anajaribu kujilinganisha na Mungu. Hata si Adamu sasa, ni Mungu. Sasa kwa sababu mwanamke hajilinganishi na Adamu, na Adamu tena sasa na Mungu. Sababu nyoka alimwambia ukikula utakaa kama Mungu, utafanana na yeye. Kwa hivyo mwanamke akaona basi mimi ni vizuri nifanane kama Mungu, nifanane na Mungu. Na unajua angefanana na Mungu, basi sasa hangekuwa chini ya authority ya Mungu. Yes. Kwa sababu angekuwa wanatoshana na Mungu, sasa kila mtu angekuwa kivyake, powerful kivyake. Because when you equal someone, there's no point of bowing down. Hawezi kumshujudu kwa sababu mnatoshana. Kama mnatoshana mamlaka na mtu, huyo mtu mnatoshana. Hakuna mtu ako chini ya mwingine. Na hakuna mwenye anapesa pepa mamlaka ya mwingine. So that is how equality now begins. Ilianzia hapo. Ladies and gentlemen, welcome to our today's show. Our returning guest is Patrick. Patrick, karibu sana katika jukwaa. Asante sana. Thank you so much Patrick. Ulifanya nikarudi kwa darasa la chekechea kwenda kujifunza lugha ya Kiswahili kwa sababu niweze kuwasiliana vyema katika lugha hiyo ya Kiswahili. Asante sana. Mjadala wetu wa siku, uongozi na usawa. That is leadership and equality. Kwa wale ambao wanajua Kiswahili, uongozi, leadership, usawa ni equality. Equality comes in various forms. We have equality at home and we have leadership at home. We have equality in church and we shall be seeing out this in all perspectives. We also have equality as a nation and a state. Kwa hivyo kuna usawa nyumbani, kuna usawa kanisani, kuna usawa katika taifa. Lakini swali tunaloulizana ni kwamba ulimwengu jinsi unavyokwenda, je, ulimwengu unakwenda vyema katika hili swala la usawa ama kuna mahala ambapo tumeponyoka sisi? Okay, asante sana. Kulingana na mimi vile ninaelewa mambo haya, kulingana na usawa na uongozi, mambo mengi inafanyika, lakini ile kitu ambayo inatakana tuzingatie sana, wakati Mungu aliumba mwanadamu, akaumba mwanaume na akaumba mwanamke. Hapo ndio sasa chanzo cha uongozi. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo ya uongozi na usawa, lazima tuanzie pale mwanzo, wakati Mungu aliwaumba. Nani alikuwa kiongozi ya mwingine? Je, tunapoongelea kuhusu usawa, which is equality. Equality means doing the same things. Now, equality na usawa ni kwamba yale ambayo mwanamume aweza kuyafanya ni yale pia ambayo mwanamke aweza kuyafanya. Lakini swali ni je, hilo ndilo lililokuwa kusudi lake Mwenyezi Mungu ama ni mambo yetu sisi tunajibunia tu sisi? Okay, asante kwa swali hilo. Kulingana na mimi vile ninaelewa, nataka kuwajulisha kwamba sana nitaegemea upande wa Mungu, kwa sababu wakati Mungu aliumba mwanadamu na akaumba mwanaume na mwanamke, kila kitu yote ambayo tunazungumzia inaanzia pale. Kwa hivyo kulingana na usawa, mimi ningependa tuanze wakati Mungu alianza kuumba hawa watu wawili, tuone nani aliyopewa kipawa ama uwezo wa kuwa kiongozi wa mwingine. Okay, kulingana na uongozi, wakati Mungu aliumba Adamu, alikuja akamuumbia mwanamke baadaye.
Lakini in the first place, tunaposoma tunaona ya kwamba Mungu alikuwa na nia ya kuumba mwanadamu na amuumbie viumbe vingine zote, alafu singekuwa chini ya huyu mwanadamu, ambapo Mungu alifanya. Lakini tunaambiwa ya kwamba baada ya Mungu kumaliza kazi ya uumbaji, akaangalia, hata Biblia inasema katika mstari wa 7-8 hapo, Mungu anasema baada ya kumaliza kuumba, akaona aletee hizi viumbe zake zote, azilete kwa Adamu, apeane majina. Tunaona ya kwamba tayari huyu mwanamume amesimama kama kiongozi, kwa sababu Mungu anamletea anampatia authority, amepewa tayari from the creation, kwa sababu anamwambia hiyo nini zote ambayo alikuwa ameumba akaweza kusileta kwa huyu mwanadamu ili akaweze kuwapea majina. Okay, chapter 2 verse 9 inasema ya kwamba hizo vitu zote zikaletwa kwa Adamu. Adamu akapeana majina. Lakini sasa Biblia inasema wakati alimaliza kupeana majina hizo vitu, hakupata hata kimoja ambacho kingeweza kuwa karibu na yeye ama kile ambacho kinaweza kufanana na yeye ndio waweze kushirikiana. Na hapo ndio Mungu aliamua huyu mtu sio vizuri akae peke yake. Nitaumba mtu mwingine ambaye anafanana naye, ambaye ni msaidizi wake. Na hivyo ndivyo Mungu aliumba. Kwa hivyo Adamu aliumbwa akiwa kiongozi, akapewa authority na mamlaka yote kwa ajili ya viumbe za Mungu zote. Hata mwanamke wakati alikuja tu baadaye, tayari Adamu alikuwa amepewa authority na mamlaka yote kwa ajili ya uumbaji wote wa Mwenyezi Mungu. Adamu alipewa authority baada ya uumbaji, tukubaliana nalo. Yes. But how did man fail? Kwa sababu kwa wakati huu tunapoongea, women are in charge. Women are in charge in church. Leadership. Katika makanisa, wanaume wanaketi chini, wanahubiriwa. Katika nyumba zetu, wanaume hawamo. Nyumba nyingi sana, almost 65% zinaongozwa na wanawake na watoto. There are no men to be seen. Where did man go wrong? Or where did the failure of man begin? Asante sana. Ndugu, mambo haya yote ambayo tunaendelea kushuhudia, nafikiri ni ukeukaji wa hali ya juu. Kwa sababu tunapoambia vizuri, tunaposoma hiki kitabu cha Mwanzo, sababu ndio kina historia mzuri sana ya huyu mtu ambaye Mungu aliweza kumuumba. Wakati Mungu alifikiria kuumba huyu msaidizi wa Adamu, tunapoangalia vizuri tunaona ya kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba mwanamume ambaye alikuwa anafanana na yeye. Alikuwa na uwezo wa kuchukua tena mchanga mwingine akoroke aumbe mtu mwingine, wawe watu wawili, lakini hakufanya hivyo. Hakufanya hivyo kwa nini? Biblia inatuambia kwamba alisababisha huyu mtu alale usingizi, alafu akatoe upavu ambao unatoka kwa mwili wake. So hakuna vile huyu mwili upavu ambayo Mungu amechukua ungekuwa tena ukuro mpaka sasa ukuje uanze kutawala tena huyu Adamu mwenyewe. Ilikuwa hivyo kwa sababu Mungu akaamua ya kwamba atatoa huyo msaidizi, atatoa kwa huyu Adamu mwenyewe. Na ndiyo Biblia inasema wakati alilala Mungu akatoa ubavu, na huo ubavu ndio aliweza kumtengenezea msaidizi wake ambaye ni mwanamke. So a woman in this perspective ni kwamba a woman has to be subject to a man. Exactly. Biblia inasema hivyo. Now the fight for equality, usawa, ulitoka wapi? Usawa kulingana na mimi hustahili kuwa kabisa. Sababu usawa ambayo mimi naona wanawake wana fight, naweza sema ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Hata tumewahi kuona wanawake wameenda juzi miaka hiyo ingine tuliona wakaandamana, wanaenda Beijing, they were crying for equality. Na ni kitu ambacho ni kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Hakuna ndugu vile mwanamke anaweza kuja awe na usawa ama awe sawa, awe equal na mwanadamu, na mwanaume. Ni ngumu. Na hii ni chanzo cha Mungu. Kwa sababu mambo haya yote tunayatoa tu hapo mwanzo wakati Mungu aliumba. Mwanadamu, mwanaume ndio aliweza kupewa mamlaka ya kutawala. Yes. Ndio unaona mwanamke sasa lazima Biblia inasema awe totally submissive. Kumaanisha ataendelea kuwa chini ya huyu mwanaume maisha yake yote. Tamaa yako itakuwa juu ya mumeo. Yes. Milele na milele. Exactly. But it's now causing stars because wanawake hawataki hilo tena. Yes.
Mwanzo umetusomea kitabu cha ambacho najua kuna point ambayo ulikuwa unataka kutoa kwa kitabu hicho cha Mwanzo. Mwanzo, Yes. Talking about equality. How did equality start? Nyoka aliambia mwanamke ya kwamba wakati mtakula hii mtakuwa kama yeye, mtafanana na yeye. Kwa hivyo kufanana, exactly. Unajua ikiwa unafanana ama utatoshana na mtu, hakuna mtu atakuwa chini ya mwingine. Kwa hivyo walikuwa wanataka ama walikuwa wanajaribu sasa kujilinganisha kulingana na mwanamke. Sasa ni kama walikuwa wanajaribu kujilinganisha na Mungu. Hata si Adamu sasa, ni Mungu. Kwa sababu mwanamke hajilinganishi na Adamu, na Adamu tena sasa na Mungu. Sababu nyoka alimwambia ukikula utakaa kama Mungu, utafanana na yeye. Kwa hivyo mwanamke akaona basi mimi ni vizuri nifanane kama nifanane na Mungu. Na unajua angefanana na Mungu, basi sasa hangekuwa chini ya authority ya Mungu. Yes. Kwa sababu angekuwa wanatoshana na Mungu, sasa kila mtu angekuwa kivyake, powerful kivyake. Because when you equal someone, there's no point of bowing down. Hawezi kumshujudu kwa sababu mnatoshana. Kama mnatoshana mamlaka na mtu, huyo mtu mnatoshana. Hakuna mtu ako chini ya mwingine. Na hakuna mwenye anaweza pepa mamlaka ya mwingine. So that is how equality now began. Ilianzia hapo. Kwamba mwanamke is craving to be equal to God, not even to Adam. Exactly. Hii equality ambayo mwanamke alisababisha kwa kupigania imeleta shida gani katika jamii zetu hii leo? Katika nyumba zetu, katika makanisa, katika taifa. Labda tukianza na boma kwa sababu it's the basic unit. Tuanze na boma. The home is the basic unit. Okay. Kama tulikuwa tunajaribu kuona mwanzo wa hii mambo yote na tayari tumepata ya kwamba mwanamke aliumbwa kuwa chini ya mwanaume. Lakini saa hii wakati tunaongea hivi, tunaona ya kwamba hata mapoma, nyumba nyingi zimefunjika. Kwa sababu mwanamke hataki kusubmit kwa bwana yake. Wanaona ya kwamba kile kitu ambacho bwana yake anaweza fanya, hata yeye anaweza fanya. Na nowadays wanasema they can do even better. Hivyo ndio wanasema kwa sababu wanaona wanaweza. Lakini hiyo yote tunaona mambo haya yanafanyika kwa mtazamo wetu kama wanadamu. Lakini mtazamo wa Mungu haistahili. Kwa hivyo mwanamke katika nyumba mingi tumeona ya kwamba nyumba hata zimefunjika. Kwa sababu wanawake wanajiinua, wanataka wakae kama mabwana zao. Wanataka ile mambo inafanywa na wanaume wao wanaweza kuyafanya. Kwa hivyo anaona hata hakuna haja ya ndoa. And there's no way out two men can exist in the same. Ni ngumu sana. Na ile equality imejaribu kuleta pamoja kwamba mwanaume analingana na mwanamke. Yes. Now is pushing men out from their places. Exactly. Wengine wanaona hapa ni ngumu, wanaamua wanaondoka, wanawacha familia zao. Kuna familia nyingi zimebreak sababu it's automatic because a man has been given that responsibility to guide, to give a sense of direction, to be the prophet of the family, to be the mediator between God and the family. But now when a man is taken out of the context, anapotolewa katika picha hii ya familia, it means there is a broken family. Familia isimami. Na ndio sababu saa hizi there is so much confusion. Exactly. So talking of equality in modern days, huu usawa ambao tunausikia mataifa yanahubiri, taifa letu linasema kwamba tunajaribu kuinua wanawake wetu, girl child, aweze kuinuka, aweze kujisimamia. Does it make sense? Hakuna. Ukweli wote ambayo tunazungumzia, sisi tunaipata katika Biblia. Na juzi tulikuwa tunazungumzia mambo ya Biblia na tukaangalia kwa undani tukaona ya kwamba Biblia ni kitabu ambacho kimetuletea ukweli, the truth from the Bible. Ndio sasa ule ukweli wa Mungu na ndio unatuelekeza. Hata maisha yetu tunapoishi, lazima tuishi kwa msingi wa ukweli ambayo ni wa Biblia. Kwa hivyo saa hii mambo yale ambayo tunaona mambo mengine tofauti sana. Kwa sababu mapoma nyingi zimeweza kuvunjika kwa sababu ya hii mambo ya equality. Tunaona ya kwamba wanawake saa hii hawawezi kukubali ya kwamba wawe submissive. Wanaweza kuona ya kwamba anyway, by the way tunawaona wakifanya kazi sababu kulingana na vile tunaona maisha ya kawaida. Huko nyuma mambo yalikuanga sawa. Sababu hata kweli kwa community hapa yetu ya nyumbani nilikuwa naona wanawake wakiwa chini kabisa, walikuwa wanyenyekevu kabisa. Lakini nowadays wanawake wamefika mahali wanaona hawawezi kunyenyekea tena mbele ya wanaume. Kwa hivyo wanataka wachukue majukumu yote ambayo yanaweza fanywa na wanaume, basi wao wanaweza kuyafanya. Na ndio sasa hiyo inaharibu
Kwa hivyo saa hii mahali tunaelekea, hata mimi siwezi kuamini yale yanaweza tokea baadaye, kwa sababu saa hii ulimwengu tunaona ya kwamba saa hii mambo ya kuempower, women empowerment imekuja. Na ndio inafanya sasa wanaume wanawake wanaona ya kwamba basi they can do without men. Hivyo ndio iko saa hii. They can do without exactly, men. they can do without men. Wacha niende kwake tu nipate mbegu yake. Yep. And then I'm off. Mambo mengine nitajisoti mwenyewe. Don't you think that is so selfish? Yeah. Ni uchoyo sana, Exactly, kwa sababu exactly. Iwapo mwanamke atakuja kwa mwanaume kwa sababu ameona kuna mbegu potential, aweze kuchukua mbegu afu kisha aende. That means she's raising a weak family, a very weak family. Yeah. And a broken future. Exactly. Tunaona nyumba nyingi zimefunjika, na ukifanya utafiti vizuri unaona ya kwamba nyumba ile ambayo imelelewa na single mother, mtoto yeyote ambaye amelelewa na single mother, ukienda uangalie vizuri utaona ya kwamba mtoto huyu kuna maadili fulani anakosa. So unaona ya kwamba wale watoto ama tuseme jamii ile ambayo imelelewa na single mothers, unaona ya kwamba maisha yao haiendani kulingana na utaratibu fulani. Kwa hivyo hiyo maneno inafanya lazima tunaingilia hii maneno kwa undani, kutaka kujua hii maneno kama inaendelea hivi, basi huenda ikawa dunia itakuja kuwa katika nafasi ambayo haistahili. Ya statistics ambazo zipo ni kwamba almost 65% ya nyumba zinaongozwa na kina mama ama wasichana ambao wamezaa tu na wanalea watoto peke yao. Na statistics pia zinasema kwamba 80% ya wale wafungwa katika magereza yetu yamelelewa na single mothers. Unafikiria ni ukweli? Mimi naweza kukubaliana nayo. Ingawaje sijajua ile utafiti ulifanywa na nani, but naweza kukubaliana na wao. Kwa nini? Kwa sababu kwanza mtoto yule amelelewa na single mother. Vile nimesema ya kwamba kuna maadili fulani anakosa, na hata kama atakuwa mkubwa, lakini huko mbele katika maisha yake kuna vitu kadhaa ambazo zitakuwa zinakosa katika maisha yake, na hizi vitu ndio zinamfanya hawezi kuendanisha na maisha vile inatakikana. Ndio unaona atakuja wanafika mahali wanaona ya kwamba walipoteza mwelekeo, na watoto wengi wanapoteza mwelekeo kwa sababu ya hiyo. Lakini unapoangalia vizuri utasome ile familia ama mtoto yule mwenye amelelewa katika nyumba ya baba na mama vizuri, na amepewa maadili na maonyo mzuri ya wazazi, unaona huyu mtoto huko mwisho maisha yake inaenda sawa sawa. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana watoto wale wamelelewa na wazazi wote wawili na yule ambayo amelelewa na single mother. Tofauti ni kubwa sana. Watazamaji wapendwa, sababu yetu kuweza kujadili mambo haya ni kwa sababu kwa Jenga Kenya TV we are pro family. Tunapenda baba na mama wakihusika katika malezi ya watoto wao. And that is why we are so vocal about this. Hatuko hapa kwa sababu ya kuweza kugandamiza wale ambao ama kuongea ubaya kwa wale ambao wanalea watoto wakiwa peke yao. Lakini tupo hapa kuweza kupromote yale maadili yaliyo mema kusudi baba na mama waweze kuhusika katika ulezi wa watoto wao. It brings a balance. Wewe najua ni mtu wa kanisa, mimi ni mtu huhusika kwa mambo mengi sana. Kuna mwanamuziki mmoja ambaye vijana wanamwenzi mpaka kwa vizazi vya leo, anaitwa Tupac Shakur. So huyu Tupac Shakur alilelewa na mama peke yake. Na kwa hadithi ni kwamba Tupac Shakur amekuwa ni mfano wa kutizamiwa na kuenziwa kwa wengi. Kuna vijana wanaomwenzi katika mabaya ambao hawajasoma historia yake katika yale aliyokuwa anajaribu kucommunicate. He was raised by a single mother. At the age of 9 years, huyu kijana tayari alikuwa ameingia kwa street life. Wakati ambapo mama yake anamtuma akimwambia kwenda shule usome, mama yake akifikiria kwamba jinsi ninavyong'ang'ana nikiwa peke yangu, mtoto huyu atasoma na kukua my liberator. But it was quite the opposite. Pale ambapo huyu mtoto, na mimi ninaambia wazazi kwamba a boy child, a woman can never raise a son to be a man. Mwanamke hawezi kulea mtoto mvulana na kumfanya awe mwanaume.
This is something that can only be done by a man. And that is the reason we advocate every man to be there in the life of his son and even his daughter. Kwa sababu mtoto wa kiume anapofikisha miaka 7, automatically the instinct of a man kicks in. Yeah. Whether a man is in the life of this boy or not, the instinct of a man kicks in instantly. Anapoona na kusikia yale mambo ambayo mama yake anamueleza mabaya kuhusu wanaume, he develops that hatred towards fellow men. You see? Na kila mara anapoona mwanaume anakaribia mama yake, anaona kwamba he is coming to cause the same harm the father did to the mother. So the young man in this picture starts protecting the woman, while the mother is supposed to be the supposed protector of the child. Mamake Tupac Shakur ametuma mtoto kwenda kusoma shule. Mtoto anaenda kwa street, anaingia into gang life to get something to get back home to feed the family. Mtoto mdogo sana, under 10 years. So while the mother thinks that he is taking care of the son is already taking care of the mother at that early age. So whoever, any woman who is out there and thinking that he is capable of raising a son, you are killing a generation. And this, I have to say it without blinking, that you are killing a generation. You are not doing any good to your son, but you are killing a generation. And that is the reason this young fella, even at the end of his time, he died very young. I think at the age of 25 years, maisha yake alikuwa amepitia mambo magumu sana. Na alipokufa, kabla ya kufa kwake alisema kwamba it's easier for a man to raise a family than it is for a woman. Kwa ule uzito ambao aliushuhudia maisha ya mamake akiweza kuwalea single-handedly, and the struggles and the lack of control yenye mama alikuwa na juu ya maisha yake, he confirmed that it is easier for a man to raise a family than it is for a woman to raise a family. So we come back to leadership at home and leadership in church areas and then leadership in state level. Bado tuko katika leadership nyumbani. There's something that has to come out clear to the families. Yeah, the importance of a father and a mother being there in the life of the child. The biblical perspective. Yeah. Okay, asante sana. Kulingana na hali ya uongozi, hata tunapomuongoza, tunapomuona kiongozi wetu, for example, kama ni rais, tunajaribu kuangalia ile line yake. Kitambo ufike mahali ya kuongoza nchi, lazima tuangalie ulikuwa na uwezo wa kuongoza hii sehemu zingine za nyuma. Mpaka kwanza tunaanzia na boma yako, wewe na bibi yako kama na watoto. Uongozi unaanzia pale. Kwa hivyo uongozi unapoanzia pale, hata chief, hata assistant chief, huyu waongozi wote kulingana na utaratibu wa uongozi. Kiongozi yeyote ambaye anaenda kuongoza watu, lazima, hata Biblia inasema katika 1 Timothy tunaposoma, tunaangalia ya kwamba Biblia inasema uongozi kama unatamani kuongoza watu wa Mungu kanisani, unatamani kitu kizuri. Lakini kwanza, kabla uwe kiongozi katika kanisa, lazima uwe mtu ambaye uko na mipangilio mizuri kwa uongozi katika familia yako. Hivyo ndio Biblia inasema. Kwa hivyo uongozi unatoka kwa familia, kwa nyumba. Na kama sasa tunapata nyumba hii ambayo sasa iko na mama peke yake, tunaona hapo kuna shida. Kwa sababu mama peke yake, kama mama mwenyewe pia ameambiwa ya kwamba awe chini ya mwingine, yes, apewe mamlaka na muongozo na bwana yake. Lakini unaona kama huyu mama hana bwana, kwa hivyo sasa hii maadili ama hii hali ya uongozi ya utaratibu na mielekeo miema ambayo angepewa na bwana yake, basi hana, kwa sababu hana bwana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mwanamke kama huyo akimlea mtoto, tunaona ya kwamba mtoto huyu naye kuja awe kiongozi na kuwa shida, kwa sababu ile maadili ya uongozi hana. Kwa hivyo upande wa kanisa,
Ndio unaona sisi juzi tuliongea hiyo mambo ya wanawake kanisani na tukasoma vitabu fulani. Sijui kama tunaweza kusoma tena. Tunaona ya kwamba vitabu hizi zinatupatia mwongozo au mwelekeo mzuri na inatupatia nafasi ya mwanamke katika kanisa. Kwa hivyo mwanamke katika kanisa, Biblia unapoangalia tunaona ya kwamba hana ruhusa ya kusimama mbele akaweze kufanya nini? Akaweze kuambia watu maneno ama kuhubiri in the presence of men. In the presence of men, unless awe katika kongamano la wanawake peke yake. Kwa hivyo ni vizuri wacha tusome haraka. Tufungue kitabu 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Haya, inasema hivi, tutasoma inasema wanawake na wanyamase katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo torati nayo. 35. Nao wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Twende kwa kitabu kingine tusome zote mbili alafu tuelezee kidogo. That is 1 Timothy chapter 2. Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 11 na 12. Yes. 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 14. 11 to 14. Yeah, tutaenda mpaka 14. I think 5. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Mimi naona ya kwamba Mungu anajaribu kupeana sababu zake zile zinafanya anamsusha huyu mwanamke, hataki awe mstari wa mbele. Kwa sababu wakati wa mwanzo mwanamke huyu alidhihirisha ya kwamba hawezi kutangulia na hawezi kuongoza kikosi na ikamaliza kwa njia iliyo sawa. Mungu akaona hastahili. Mwanamke ndio alikuwa rahisi kusikia sauti ya nyoka, halafu akawa haraka ama rahisi kuchukua hatua ya kukula yale matunda ambayo Mungu alikuwa amesema wasijaribu kukusa ama wasikule. Asante. Madhaifu gani ama udhaifu gani mwanamke alionao juu ya uongozi, tuseme kama wa familia? Udhaifu mwanamke alionayo katika nyumba, sasa tuseme kama ni familia, tunaona ya kwamba mambo mengi, vile nimesema hapo nyuma ya kwamba mwanamke huyu Biblia imemwambia ya kwamba yeye mambo mingi awe submissive ya huyu mwanaume. Authority. Hana ile authority. Kwa hivyo sasa mambo mengi inafaili kwa sababu hana ile authority ile ambayo mwanaume aliyokuwa amepewa. As the counselor, as the director, as the provider, and it's true. Yes. Kwa sababu tukienda kwa mambo kama ya nidhamu, katika discipline. Yes. Mama hawezi discipline familia. Hawezi. Jinsi ambavyo mwanaume anaweza discipline familia. Yes. Because the Bible has created them, has expressed them. Watu kukua those lowly spirit, wale compassionate, loving, caring. So that caring aspect of a woman cannot allow her to have authority of discipline over the family. Tena yeye ni mtu mwenye hisia. Hata kwa yale ambayo tunayaona katika majumba yetu, kwa yale ambayo wewe kama mwanaume unaona it's not right, she will try to cover it up. Iwe right even in the eyes of the children. Exactly. Kila ambacho chenye unaona it's not right, jaribu kupaka mafuta. Ionekane kwamba ni kitu nzuri. And that is the reason as to why manly authority is necessary in the homes. We are not dictating anything, but we are just trying to make our society live in a more positive and productive way. Whenever we have that hierarchy of authority, is it any different from the authority of the state? Ama ile authority yenye tunaiputa katika uongozi
Kwa governors, sisi leo hivi tuko na women, hii Nakuru inaitwa kama Nakuru Girls. Yes. Governor ni kiongozi, MP yuko hapo, MCA. Is it any different? Okay, Ama kanisa ni tofauti na serikali ni tofauti? Hapana. Sisi tunaiangalia kwa upande wa kanisa na tunaona ya kwamba mambo haya yana affect si kanisa peke yake, yana affect kila mahali ambayo uongozi inasemwa lazima tuangalie. Kwa hivyo tunaangalia, wacha tujaribu kwanza kuangalia upande wa kanisa. Kuna kitabu ambacho hatuwezi soma, lakini nataka nipeane. Kuna kitabu kinaitwa Mambo ya Walawi. That is Leviticus. Leviticus chapter 12. Wakati sasa mwanzo ndugu, Mungu alikuwa sasa anapeana mamlaka. Tunaposoma Leviticus 12, inaelezea mambo hali ya mwanamke. Ya kwamba huyu mwanamke ako na mambo mengi sana ambayo inamsuia asifanye kazi zingine. Kama yake. For example, hiyo Leviticus 12 mstari kama ni wa 4 na 5. Wacha tu nikuse hizo mbili. Mstari wa 4 na 5. Inasema ya kwamba wakati Mungu alikuwa anapeana hii maneno, ikasemekana hivi, mwanamke, for example, mwanamke tunaelewa ya kwamba mwanamke ni yule ambaye ako na hali ya kuzaa. Sasa tunaona ya kwamba kulingana na vile masharti Mungu alikuwa anatoa katika wana wa Israeli. Huyu mwanamke wakati ameshika mimba na wakati wake wa kuzaa ikifika. Leviticus inatuelezea ya kwamba mwanamke anapozaa, tuseme anapozaa, sana nimesema hiyo mstari wa 4 na 5 nazungumzia wakati anapozaa mtoto msichana. Huyu mwanamke kwanza atamaliza siku 14. That is 2 weeks. 14 days. Kama hawezi hata kukaribia hata nje atoki, anakaa kwa nyumba tu. Anakuwa purification. Atakuwa amefunga. Anafungiwa kwa nyumba siku 14. Alafu baada ya siku 14, so wiki 2 zikiisha, lakini sasa anaweza sasa kutoka nje. Lakini kama aliweza kuzaa mtoto msichana huyo, baada ya kutoka nje after hiyo 14 days, Biblia inasema anakuwa katika kifungo kingine for 66 days. Siku 66. Ni 2 months. Sasa hata zaidi ya tu, sababu uchukua 66 days plus hiyo siku 14, tunakuta 8 days. 8 days almost 3 months. Sasa tunapoangalia kitu kama hiyo, na hiyo yote ni mambo ambayo inamlenga huyu mwanamke. For example, upande wa kanisa sasa, ndio unaona kanisa inakataza mwanamke asiwe kiongozi yeyote katika kanisani. Tuamini ya kwamba ile makanisa sasa mengine siko, unasikia mwanamke ni pastor. Sasa kama huyu mwanamke ni pastor kanisani, hali yake ya mwanaume hapa imemfunga kwa nyumba kwa miezi 3. Hii kanisa itasimama ama itafanya namna gani? Kwa hivyo mambo kama hii tunapoangalia, wacha sasa hata kuzaa. Wacha tukuje kwa hii story mambo ingine tu ya rais. Unaona mwanamke, wanawake nafikiri hali yao hata sisi tunaelewa, ile hali yake ya mwezi ya damu. Biblia inasema wakati anapoona hiyo damu yake, anakuwa na chizi. Kuwa na chizi inamaanisha nini? Anakuwa na chizi, anamaanisha ya kwamba hawezi kupeleka hata mkono yake akakusa kitu chochote ambacho ni kitakatifu. Kwa sababu hata tunaambiwa ya kwamba hata hizo nyakati za kale, mwanamke akiona hiyo damu yake ya kwanza, hata anapokuwa na chizi namna hiyo, tunaambiwa ya kwamba hata kwa kitanda yake anahama. Atarudi kama hiyo hali imeisha, kwa sababu kuna mtu ambaye ikimaliza ndio sasa atakuwa amejitakaza, ndio mambo yake ya kawaida iweze kuendelea. Kwa hivyo tunaona mambo mengi ambayo inafunga mwanamke kuwa kiongozi. Na si hadi ni hivyo tu, lakini sababu tunaona ya kwamba mwanamke kama huyu sasa ati yeye sasa ndio pastor kanisani. Mimi naamini ya kwamba hiyo kanisa iko na shida. Kwa sababu hali hii itamfunga kwa miezi 3. Nani atakuwa anaendesha kanisa la Mungu? Na kanisa la Mungu nafikiri mambo ya kanisa inaendelea on daily basis. So it's also applicable to the state. Yes. Hata tunapoona sasa viongozi wengine, for example, kama viti vikubwa kama governor, tunaona governor akiwa mwanamke. Mpaka lazima kuna mambo ambayo yake kumfuamini, yani hali yake ya kuwa mwanamke, kuna kazi ambayo itakuwa affected, ambayo haitafanyika kwa sababu ya huyu ambaye ni mwanamke. Angekuwa mwanaume, kazi maybe ingekuwa inafanywa, lakini kwa sababu ya mwanamke, unaona ya kwamba kazi itakuja kulala, kazi itakuja kuchelewa kwa sababu kwa hali yake ya kuwa mwanamke. Siku hizi kuna mambo biotechnology. Biological technology ambayo imeletwa. Kuna wanawake wenye wanasema hata hawawezi kuexperience siku zao za mwezi. Yes. Because of the contraceptives ambazo wanapata.
Yes. Kwa hivyo wana uwezo wa kufanya kazi kama wanaume. How can you argue out that now a woman cannot be equal to a man? Because that was the same reason that men were arguing. Sababu kitambo wanaume walikuwa wana provide for the families, right? Men could go out hunting and provide the catch, bring the catch at home. The reason kwa ile wakati ilikuwa ni kwamba men wanted to protect women such that they have prosperity in terms of recreation. Kwa sababu unajua mwanaume anaweza zalisha wanawake kama 1,000 kwa mwaka, hata na zaidi, si ndio? Kwa mwaka moja. But a woman, only one woman can give birth once in a year. Yes. Ushaipata kitu kama hiyo? That was the reason as to why men were protecting the women, because one woman dies, it means kuna gap mahali. They were really protecting the women. That is why sisi hata mkienda kukufa kwa vita, ndio sababu wanawake hawakuwa wanaajiriwa katika vikosi kama vya vita. Because they are valuable tools. But there came a time ambapo waliona kwamba hapana, we all need to be out hunting. You see? We are supposed to be out hunting on the same level ground as men. So what happens? The same issue that we are talking about here in our prevent from getting out. Yeah, ambayo unaongea. Therefore, the Bible in its explanation is very traditional. Tunaweza argue kwamba Bible is just traditional. Kwamba whatever people are doing even before the Bible, the same is being confirmed by the Bible. That women have to be protected, women have to be provided for, women have only to be helpers. It's practical even today, right? Yeah, but today they say we can still work on the same level ground as men. Lakini ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Kulingana na vile nimesema tayari ya kwamba mwanamke obvious hawezi kabisa kusimama katika nafasi ya mwanaume na mambo yaende asifu yeye ni mwanaume. Ni ngumu sana. Na ni hali ya Mungu mwenyewe alifanya. Kwa sababu hata tunaposoma tunaona kwamba hata hatuelewi sana kwa nini Mungu alikuwa. Lakini kulingana na Biblia vile tunaposoma Mungu hakuwa ana explain, alikuwa tu anasema hii isifanyike. Ndio sababu mimi naona ya kwamba sisi sasa wanadamu tumefika mahali sasa tunataka kufanya mambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mambo haya yote yaliweza kuwekwa na Mungu. Kama Mungu mwenyewe alikuwa anajua vizuri. Okay, chusi tu aje tuashumu wakati sasa Yesu Kristo alikuwa hapa. Yesu Kristo amekuja sasa. Na unajua Biblia inasema Yesu alikuja ku-insist ile sheria ambayo ilikuwa ya Old Testament. Kwa sababu tunaamini ama tukubaliana ya kwamba Yesu akija hatukuwa na New Testament. Tulikuwa na Old Testament. Kwa hivyo alikuwa anatumia Old Testament kutengeneza hii the New Testament. Kwa hivyo mambo mengi alifanya, mambo mengi alihubiri, alikuwa anahubiri kulingana na mambo ya Old Testament. Kwa hivyo tunaona ya kwamba yeye mwenyewe sasa hii mambo yote ambayo tumejaribu kuangalia katika Old Testament, tunaona kwamba Yesu akija. Yesu sasa amefika mahali anataka kutafuta wasaidizi. Wakati alikuwa anachukua the 12 disciples, the disciples wake, wanafunzi wake, wakati alikuwa anaenda round akichukua, tunaona tu hiyo kazi inafanyika vizuri. Lakini mimi najiulizanga swali moja. Kama Yesu alikuwa anajua vizuri, wanawake pia wanastahili katika uongozi. Kati ya hawa wanafunzi wake 12, mbona hangeweza kuweka hata wawili? Hata mama yake peke yake. Hata mama yake. Ama sister, alikuwa na sister, angemweka. Lakini hakufikiria kuingiza hata mmoja pale. Kwa nini? Si ati ni wabaya, ati hawawezi. Si ati hawawezi, wanaweza. Kwa sababu wanawake saa hii tunawaona wakifanya mambo makubwa sana. Tunaona saa hii wengine wana managing directors wakubwa sana kwa makampuni kubwa na ni wanawake. Haya, tukirudi hapa kwa mambo mengine tunawaona wanafanya kazi vizuri. Yes. Lakini mpaka tuangalie kabisa mambo ya kiasili. Wakati Mungu alileta hii mambo ya uongozi, alisema ya kwamba mwanamke astahili kuwa kiongozi. Kwa sababu anajua huo uongozi utafail. Na ndio kwa sababu Mungu hataki mambo ya uongozi ifail, ndio akatuletea kwamba sisi nayo tujifunze kulingana na mambo haya ambayo yeye mwenyewe amefanya. Kwa hivyo tunakuta ya kwamba the 12 disciples wote wako wanaume. Na si ati wanawake hawakuwa. Wanawake walikuwa. Akina Martha walikuwa karibu sana na Yesu na walikuwa wazuri, walikuwa kabisa ni watu ambao
watu wametii sana neno la Mungu ambayo Yesu Kristo angewapatia nafasi, mimi naamini wangefanya tu vizuri, lakini hawakupewa hiyo nafasi. Mimi najiulizanga mambo mengi sana. Mungu mwenyewe wakati alikuwa anafanya hii kazi, wakati aliumba mwanadamu, tunamuona tu akiumba mwanaume, hakuumba mwanadamu, kwa sababu Biblia inasema aliumba mtu kwa mfano wake, na sisi akatuletea mwanadamu ambaye ni mwanaume. Kwa hivyo tukasema kumbe Mungu naye anakaa kama huyo mwanaume. Biblia inasema hivyo. Yesu na Mungu anapeana the same authority that he has exactly to the earthly father. Exactly. Kwamba Yesu anatumia mifano kwamba kama baba yenu asiye mkamilifu anawapa mikate. Ndio. Itakuwaje kwamba Mungu ambaye ni mkamilifu kwa vyote awanyime kile kitu ambacho mnahitaji? He uses the example of a man. Anatumia mfano wake mwanaume, kulinganisha na yale majukumu ambayo Mungu anatakana kufanya nini? Kumpatia. Exactly. Kwa hivyo tunapokuwa na wanawake in authority, what does it tell us? It tells us that now we have God, we have a woman, and we have man. Now a woman is intercessing on behalf of the family. Should that be the case? Hapana. Okay. Tunapoangalia hii maneno kwa undani, tunaona bado ya kwamba haitakikani kabisa, haistahili. Kwa sababu hata tukirudi kwetu, hii mambo yetu tu ya nyumbani, tunaona wazee wengine mpaka saa hii wanatilia mkazo. Hata hawajui mambo ya Mungu kabisa. Lakini ukienda pale, unaweka kuna utaratibu fulani wameweka ya kwamba mpaka hii mwanamke hawezi pita hapa. Na ukiwauliza hata wengine hawajui ni nini sababu gani iliwafanya wakafanya hivyo. Kwa hivyo kuna watu wengi kabisa wanaelewa ya kwamba mahali ambayo utaweka mwanamke kwa uongozi, basi huenda ikawa hautakuwa na ufanisi katika uongozi. Total confusion. Exactly. Total confusion. Mimi I don't fear, kwa sababu tunaona saa hizi mijadala ambayo inaendelea ya LGBTQ. Yes. Na mimi I'm pro family. So when I'm pro family, I advocate for family. Yeah. I advocate for reproduction, for procreation. Tunaona Uingereza wanapoleta huu mjadala wa mama LGBTQ wa LGBTQ, ambao tunaona kwamba sana umesukumwa kwa ajili ya kumaliza that male gender, and it's mostly being, kama uko critical enough, unaona kwamba it's being pushed by the women. Why do you think so? Okay, unajua wanaume vile, wanawake vile nimesema hapo nyuma ya kwamba juzi tuliwaona wakiweka mlolongo ati wanaenda Beijing, wanaenda ku cry for the equality. So nafikiri hiyo kitu imeingia wanawake. Na imeingia wanawake, sasa wanataka waifanye iwe kitu ambayo iko kila mahali dunia nzima. Kwa sababu tunapoangalia tunaona ya kwamba kuna sehemu tu moja ambayo mambo haya imeanzia. Lakini sasa wanataka kueneza kila mahali. Na unajua mimi naweza sema hii itakuwa total confusion, kwa sababu wakati wanawake wanapo sasa anza kulilia hiyo maneno ambayo inasemekana, kusema ukweli, ikiwa wanaweza pata kibali na iwe vile hiyo, number one, sio only ati itakuwa inasumbua wanadamu. Hiyo kitu itakuwa inasumbua hata Mungu. Kwa sababu wakati Mungu aliumba mwanadamu, kuna vile utaratibu aliweka. Na ikiwa tutakaidi tuanze kufanya mambo sasa kwa njia ya kivyetu ambayo tunaona maybe inafurahisha sisi wenyewe, tutakuwa tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo mambo haya haistahili kabisa. Haistahili kabisa. So kwa hivyo, na jambo la kustaajabisha ni kwamba there are women who are pushing for this. Yes, naona wengi sana ukiwa so. They are just women. Ni wanawake, sababu najua wanapikania hiyo mambo ni yao. Wanapikana wakijua ya kwamba wakifaulu basi hata wao watakuwa juu. Sababu wanapikania hiyo kazi ya hiyo mambo ya uongozi, ni leadership, wanapikania hiyo mambo ya usawa, wanapikania hii maneno. Sasa unajua hiyo maneno nayo ikifaulu, kuna hatari fulani ambayo tunaiona. Sababu wakati hii mambo ikipita, tuseme ikubalike, ikikubalika, homosexuality, mimi naona itakuwa hatari sana. Kwa sababu wakati inafanya hivyo, itakuwa ina draw sasa wanawake kutoka kwa wanaume. Unaona? Kwa hivyo sasa hiyo maneno ambayo ya Mungu ambaye aliweka ya kwamba itakuwa hivi, sasa itakuwa kinyume. Kwa sababu wanawake wote sasa watakuwa kivyao.
watakuwa kivyao. We're talking about equality, and we're talking about modern time equality. How did equality begin in the Bible? Usawa ulianzaje katika Biblia? Nataka tusome Mwanzo 3. Mwanzo 3. Acha tuanzie tu chapter verse 1. Basi nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msile, wala msiakuze, msiche mkafa. Anaripoti vizuri kulingana na vile walikuwa wameambiwa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. So hiyo kitu nilikuwa nasema hapa ni hii. Hapa sehemu ya mwisho hapa. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Equality. Mtatoshana na yeye, mtakuwa kama yeye. Hakuna tofauti ya Mungu na nyinyi sasa. Kwa hivyo hiyo ndio ilifanya huyu akaona basi. Na hili linajadiliwa ni mwanamke who is interceding between now for this on behalf of the man. Yes. Mwanamke ndiye anang'ang'ana kutafuta njia ambayo mwanadamu atafanana na Mungu. Fighting for equality. Yes. So nafikiri mambo ya equality ilianzia pale, na mwanamke sasa akapika mahesabu zake akaona basi kama nitafanana na Mungu hata hakuna majibu nitajibu. Kwa sababu retu tumetoshana, nitaulizwa na nani? Nitaulizwa na nani? Nikifika kwa Mungu kama nitatoshana na Mungu basi mambo itakuwa hivi. Siwezi kufa, siwezi kuanza rebo kwa mtu. Exactly. Sasa hivyo vitu kama hivyo ndio alianza kusiona, na akaona kama nikikula nitakuwa hivyo, basi hakuna shida. And it's no different from what we are experiencing today. Kwamba the pressing of equality. Kusukuma kwa equality ilikuwa ni kwamba kuna mtu aliyekuja akaambia mwanamke kwamba huyu mume ambaye anakutawala anafanya nini? Anakuoppress. And kuna njia ambayo you can be able to liberate yourself. Before that, katika ancient African tradition, kitambo sana, si tukizaliwa tumepata hivi vikiendelea. Man used to protect women. In fact, kama kulikuwa na janga lolote ambalo lingetukia wanaume katika kijiji kizima, walikuwa radhi wanalala nje wakizunguka mji mzima, wanawake na watoto wakiwa wanafanya nini? Wanalala. Wanawake walikuwa na jukumu la kuprotect watoto wao, wasichana wao, katika kuelimisha umuhimu wa kujiweka na kujitunza kama wanawake, hadi watakapofika ile wakati ambapo wataenda katika ndoa zao kwa heshima. Walipokuwa wakienda kwa ndoa zao kwa heshima, ilikuwa ni heshima pia, sababu ilikuwa ni sherehe kwa familia. Wazazi wetu hatuoni separations. But since wale mama zetu walipoenda Beijing wakarudi na hiyo liberation, mwanamke akasema kwamba I want my body to be all mine. Isiwe mwili wangu usiwe wa kijiji. Usiwe chini ya mtu yeyote. So women pull themselves from the community and the society who are guiding them. Wale ambao walikuwa wanaenda msituni kusaka kwa sababu ya kuweza kuwaletea, lakini wakasema we don't anymore want you to have authority over us, because we want to go and put it on our own efforts and make what you can be able to make, just the same way you are doing. Tulijua kwamba mwanaume anapoenda katika msitu kuna mambo mengi majanga ambayo yanaweza kumkuta. It was no issue for a man to die hunting for the family, right? The same applied to the Europe in the mid 18th century, before revolution na mambo ya industrialization ikuje. Wanaume walikuwa wanaenda kupanda pamba, cotton na kuvuna
it is a very dirty idea. Huko kwa shamba, na walikuwa wanaleta hizi cottons nyumbani, wanawake wakisuka mikeka na kutengeneza nguo. So in this manner hakuna mtu mwenye alikuwa oppressed, si ndio? In Europe wazungu wanaume walikuwa na protect their women, kwa sababu hao ndio walikuwa wanaenda in the field kupanda cotton na kuleta nyumbani. Wanawake walikuwa na nafasi ya kuweza kusuka nguo na kutengeneza nguo kwa sababu ya hao wanaume ambao wameenda kufanya nini? Kutafuta nje. Everybody had a place and a role to play. For us in Africa, until our ladies went, the pioneers waliporudi, they came with the good news for our women. Na wakawaambia kwamba you are being oppressed in your homes. You see? So you have to get out and go out fish. So they come with a language ambayo ilikuwa inaleta ile mwelekeo ambao uliweza kuwalinganisha mwanamke na mwanaume. Empowering, wakaita women empowerment. Today we have so many bodies coming in the same name of women empowerment and human rights. In fact, human rights was just created for women and the children, not men. Women and the children, and for a reason. So once it came to that level, man was pushed aside, and the state had to own women and children. Inchi sasa ikachukua mwanamke na mtoto na kumpatia madaraka. Iwapo mwanaume atajaribu ku raise voice, report it to us, we send him out of his home. You see? Hizo zimekuja mpaka sasa hivi we have women in leadership. It has taken them a very long journey. Here we are talking about women equality and leadership. Kuna uwezekano wa kuweza kureverse all these things that has been done, kwa sababu wamefanya hatua mrefu sana. Let me just give a brief history about this. Women have undergone a lot of stress to reach where they are currently in their state of leadership and management. Wametumia mili yao vibaya. They have been used as test labs katika mili zao. Ask me how. I'll tell you. Mwanamke alipotoka na kusema kwamba ninaenda kutafuta on the same level field na mwanaume, she had a lot of challenges. Kama mwanamke tu ambaye umekuwa ukisoma katika Biblia, zile sehemu umetusomea leo kwamba katikati mwa mwezi kuna nafasi fulani ambayo hawezi kuwa productive kwa sababu ya hiyo situation yake. So when a woman gets out to work and has to work on the same level ground with the man, it means you have to make sure that all these weaknesses are not part and parcel of you. So what happens? They came up with contraceptives, the contraceptive pills, ambayo wanaume walikuwa wamekataa, and for a reason. But they pushed for it. Wanawake wakasema kwamba tutaingia kwa medical industries, wengine wakasema wengine tuingie kwa law. Ndio kusudi kwa law tunapitisha na madaktari wanafanya nini? Wanafanya. They worked out around all these things. And eventually they came up with something called contraceptives. Hizi vitu ambazo wazee wetu walikuwa wanakataa, wanasema bibi yako asitumie contraceptives kwa sababu akitumia should become promiscuous. You see? They had a reason for that. Now the same woman goes out and by mere accident, na pia unajua when you own your own body, you can do with it whatever you want. So commodification inamaanisha kwamba you are now making your body a commodity. That is how now that commodification of the body is also started. Hasina ushahidi because niko na contraceptives. So whatever they were advocating for turned around not to be the same thing they were fighting for in terms of equality. Unaona? Imefika mahali sasa ikaanza kuharibu mili zao. Wakaanza kusema hapana. Sasa tumeenda huko, tunajaribu ku work on the same level ground with our fellow men, but still we have the limitations.
the pills are failing us. So when the pills are failing us, we have to look for another alternative. Na hiyo alternative lazima tupate consent from the men. You see? So we have to do it now because we have women in law na tuko na women in medical industry. All these two forces will help us push our agenda forward. So wanawake katika sheria wanasema haya, tuanze vipi? We are going now to push for kwanza ilikuwa ni hiyo pill peke yake. Mwanamke kwanza kutumia pill ilitumia process mrefu sana. It was to be confirmed. Walianza kupush for it in 18th centuries, lakini until 1960s ndio hiyo pill ikakuja kuhappen here, even here in Kenya. You see, so they have gone through a very tough time. Now pill ilipokuja sasa wakapata ile nafasi ya kuenda kufanya kazi on the same level ground with the men. Some of the women use these pills but they don't know the genesis of it. You see, so we have the pill now. Hiyo mambo ya kupata mimba hakuna. Some of them wanasema wanapotumia hiyo pill hata mambo ya mwezi hakuna. Kwa hivyo hawana interruption. They can be able to work on the same field. But along the way bado wanapata ujauzito. What happens, yameweka mipangilio yake mbele ya kwamba I have to be delivering on the same level ground with men. Na ujauzito umetokea accidentally. I have to abort it, right? I just don't have to normalize this. I have to push it through a bill. Alafu nihakikishe kwamba it's satisfied by the state. Kwamba there is now a law permitting abortion. Now abortion has come into play. They are still pushing for something else. Meaning that hiyo equality yenye walikuwa natafuta haijaweza kufanya nini? Kupatikana. And the more they are pressing, the more confusion they are causing, the more degradation, the social fabric is failing. And who is to blame in this perspective? Nani ndio kulaumiwa katika haya? Kwa sababu kila hatua wanafanya nini? Wanaruhusiwa. In the morning we have been looking at a clip. Your visit ya, was it at Rwanda? BBC journalist is interrogating Paul Kagame. Hebu wacha watazamaji pia waone hii. Thank you. Mr. President, you were speaking about a modern Africa, and I'm here with the Bay Area Reporter, which is the LGBT newspaper. And for people who don't know what LGBT is, that's the gay and lesbian community. So I'm wondering, you've done so much for women in Rwanda, and they have so much power. I'm wondering, is the LGBT community a part of the future of Rwanda? Well, I don't know if I understood what you just asked, but I guess I understand. I have understood. But LGBT, Homosexuality. yes, it hasn't been our problem. And we don't intend to make it a problem. So Paul Kagame is being interrogated kwamba we have brought this bill before you. The United Nations, America imewaletea hii kwamba empower your women. And you have successfully been able to empower the women, right? Now tunawaletea kitu ingine. Tafadhali, kwa sababu umepatia wanawake hii empowerment, si upatie sasa wanaume pia wawezeshe wakue homosexuals. Sijui kama uliona kitu kama hiyo. Now women are empowered in such a way that they feel that men are disempowered.
and they cannot ask for their own rights. Umeelewa hiyo? Umeelewa hapo? Yaani wanawake wamepewa uwezo mpaka feel kwamba wanaume tumewaacha nyuma. Yes. Tumewaacha nyuma. Oh shit, tumewaacha nyuma. What can we do on their behalf? Let us go and request that the president allows them to practice homosexuality. That is the best gift that a woman can be able to give to the men. Yes. So this, in its own way, gives you a sense of direction as to how it is toxic kuweza kuempower a woman. When I'm against women empowerment, I'm against it passionately. Somebody come and ask me why. I have so many women in my life. I have a mother in my life. I have a wife. I have beautiful daughters. I have sisters. I have aunts in my life. But not at any point I will have to empower my daughter. Just come and ask me why I will never have to empower my daughter. I'll give you a reason to why. Okay, now women have been empowered to do whatever they wish with their bodies, whatever they wish with their lives. It's none of a man's care or responsibility. Let them do what they want to do with their bodies. Until such a time as to when a woman becomes concerned that they have done so much with their empowerment. Now they want men to share in their problems, right? Yeah. They want now men to share in their problems. And now they are advising men to go for homosexuality, because there was a time when women advocated that they are tired with using the contraceptives. The pills are harming their bodies. They chose it. We didn't choose it for them. It is harming them. So they want also men to take responsibility by practicing vasectomy. It was preached all over. It was preached all over, but men said it's none of our business, isn't it? Yeah. That's none of our responsibility. Do what you want with your bodies. We are not going to do what we want with our bodies. Let us remain the way we are. Yeah. So that is the desperation that comes along, and the confusion that comes along. When women are empowered, they become confused to a level as to whether what they have been asking for is actually good for them, or is it bad for them. What are the negative implications that comes with women empowerment? Ni yapi majanga ambayo yanatokana na your equality and women empowerment and women in leadership? Okay, tunapokubaliana na mambo haya yote, tunapo empower our women, kuna hatari ambayo tunaiona. Kwa sababu once wanawake wanapokuwa empowered, naona ya kwamba sasa wanajitenga na familia na wanaanza kutengeneza maisha yao. Kwa hivyo nafikiri itakuwa harm to the community, the society, kwa sababu mambo hii ambayo naona wameingilia sana inafanya sasa wanaume wanaona hapana. Hata kama ni kwa nyumba yako, unaona mwanamke ulikuwa unamwambia hiki anafanya, unamwambia hiki anafanya, lakini amefika mahali sasa kwa sababu amekuwa empowered, sasa anaona hakuna kitu utamwambia, na yale mambo yote ambayo ulikuwa unamwambia akifanya, sasa hafanyi tena. Obvious, mnaona ya kwamba tutakuwa na prejudice mingi sana ya familia na hata jamii. Kwa hivyo tunaona hiyo mambo ndio itakuwa hatari sana kwa ajili ya kuempower wanawake. Now, when we talk about women empowerment, we don't mean oppressing women. Yeah. Let us be clear on this, because we love our women. I love my daughter more than anything else. But I can't proclaim on this channel that I'll be able to empower my daughter. How? Mtoto wangu mimi nitampa yale anayohitaji. Be it education, be it medical care, the love that my daughter needs. But I can't
tell my daughter that I'm empowering you so that you become a great person in future. To serve who? And to serve what purpose, right? Yeah. Wazazi wetu walipokuwa wakitukuza, si kuona wakiweza kutofautisha kati ya mtoto mvulana na mtoto msichana. That is how we were raised. Until recent, and until men and women, until women get into working space, that is when they are informed that somebody is oppressing you and you have to stand up. Who is oppressing the woman? Is it your father? Is it your brother? How comes that somebody else can oppress you but not your immediate family? Utakuta mwanamke anasema mimi baba yangu ni kila kitu. Ndugu yangu, I'll die for him. But somebody else apart from the bloodline atasema that's oppression. Unajua yule mtu anakuja kusema uko oppressed na njia hii, huyo mtu akona kitu fulani tofauti ambayo maybe wewe hujui. Amekuja na nia fulani ambayo hawezi kukufunulia. Kwa sababu anajua ya kwamba ukifika pale atakuwa ameaccomplish ile mambo ambayo anataka. So ndio mimi nilikuwa nasema ya kwamba wale watu ambayo tunawakaribisha wakikuja kwetu wanakuja kutufundisha ya kwamba wanataka tukae hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Hao ndio wanaleta mambo mapya sana katika maisha yetu. Kwa hivyo wanawake, mimi ningependa kusema hivi, wacha tuwe wanawake wale wa zamani, wale wanawake ambayo waliumbwa na Mungu. Tutii na tusingatie mambo na sheria za Mungu. Kwa sababu tunapotoka kwa hiyo, basi tutaangamia tu. Kwa sababu hata tunapoenda na mambo yetu, tunaona fikiria maybe tunafanya vizuri, lakini tunapoangalia vizuri tunaona ya kwamba tunafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Na once tunafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, basi sisi wote tutakuwa tunaangamia pamoja na watoto wetu, pamoja na jamii nzima. Kwa hivyo in future tunaona ya kwamba jamii inaenda kuangamia. The family fabric is going to collapse. Yes. It's going to collapse kwa hao watu ambao wanakuja na kuwadanganya kwamba wanaleta human rights, that they are fighting for the rights of the women. Yes. That's not the case. Hakuna siku ambayo mwanaume ashai kuwa adui wa mwanamke. Otherwise the world couldn't be in existence today. Wacha tu watch kidogo a part of the clip as the reason as to why we are saying those people who came to you to preach to you kwamba they have come to preach you the rights, they have not come to preach you the rights. Thank you. Mr. President, you were speaking about a modern Africa, and I'm here with the Bay Area Reporter, which is the LGBT newspaper. And for people who don't know what LGBT is, that's the gay and lesbian community. So I'm wondering, you've done so much for women in Rwanda, and they have so much power. I'm wondering, is the LGBT community a part of the future of Rwanda? Well, I don't know if I understood what you just asked, but I guess I understand. I have understood. But LGBT. Homosexuality. Yes. Also, as we speak this, we are aware that Uganda, human rights have pulled out of Uganda. The reason is this clip that you are watching right here. What is your message to Western human rights groups, to President Obama, to lesbian, gay, bisexual, and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof
that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there. So looking at that clip, you'll also confirm that these human rights had their own agenda. Because when we talk about human rights, especially here in Africa, huwa tunaongea kuhusu kwamba right like to education, basic education, which is primary, secondary na hizo zingine hata hizo universities they are not hizo ni luxury, but basic education is primary and high school. Primary and high school. We have that as the basic education, right to education, right to healthcare. We have right to clean water these days. Right? Yeah. We have right to of expression. We have so many rights. Yeah? Yes. We have rights to good healthcare, right to good nutrition, the World Health Program, and so forth. Yes. But as we speak today, these guys are pulled out of the country of Uganda, and for the reason that you have just watched. The reason being, the country's president has refuted homosexuality in his country. So whenever we look at all this in the broader perspective of it, considering the work that the human rights activists have been doing here in Africa, then it draws us to a very little conclusion that this guy's agenda was not the one they were pressing for. Yes. Ile sababu yao ya kukuja na hizo human rights is not hiyo human rights, because there are so many human rights. Yes. But how comes violating only one, which is not yet a human right in Africa, calls for these guys to withdraw from their country, I mean from Africa back to their nation, which is a positive thing. If that aspect of homosexuality was what was the end agenda to it all, then that is the best thing that they have done to pull away from Africa. And this could be happening to so many other parts. Now, what will become of other rights? If this right has made these human rights activists to withdraw, what will happen to the other rights? It gives you, it makes you to conclude that whatever the West has been pressing as the human rights is not actually the human rights. Najua wewe ni mtu wa kanisa, huwezi taka kuongea haya sana, but I just have to talk because it's a matter of concern and it affects us. If it doesn't affect you directly, it still affects you because you are an African.